I was born and raised here, in this canyon. I was to become a watcher of the Veil like those before me, until I was taken by Shinra. Now that I'm home, and have repaid my debt to you, I plan to serve my village once more. I appreciate all that you've done for me. Thank you. We're really gonna miss you, Red. Oh, don't say that. You're only making this harder. I mean, I wish we had more time, but this is my duty. I suppose it was your duty to act the old man. I wanted you to treat me as an equal, not a dog. Not a pig! Is that you, my boy? Coming! So, was that goodbye? Nah, I'm sure we'll see him around the canyon. The real question is, why did we come here? To learn the secrets of planetology. Come on! Can't forget that materia! As for me... Siemanko. I'm gonna steal some shut-eye, if you don't mind. Then, we can see the sights. Feel the energy all around you. It rides the winds across all time. The cards, Traveler. You've more than a passing interest in Queen's blood. Be at ease. It is Queen's indeed. Come. Do as your heart bids. No, w miarę szybko to ogarnąłem, mi się wydaje. A też może dlatego, że po prostu póki mam czas, chciałbym właśnie jak najszybciej zakończyć Final Fantasy 7. Więc lecę. Torch of cosmic canyon whispers hidden. Hearken to the wisdom of the planet. Fellow Bugenhagen has forbidden anyone from entering. Dobra, tam mogą tylko wybrani jacyś wchodzić, no okej.
Sam Kanion jest jedną z twoich ulubionych lokacji, ale co ci się najbardziej w sumie tutaj podoba? Sam ten klimat taki właśnie tego kanionu, taki wiesz, pustkowia, czy jak? Dobra, z tymi odpowiedziami na pewne pytania to rozumiem, że po prostu nie chcesz w razie czego spoilerować. Także zobaczymy. Feel the energy all around you. It rides the winds across our planet. Our journey begins here, at the dawn of life. As newborn souls, freshly birthed by the planet, though the road ahead is unknown. Lift your gaze to the heavens. Since time immemorial, these sacred lands have been rich in spiritual energy to pass through the veil. Which would you say is a more yours? Professor Gast often visited the veil. I must say it was always an honor to receive such an epic. I invite you to do so now. Set free the secrets of One must have lift yourselves higher. Fancy running into you here. Say, how about I get a shot of you giving thanks to the planet? The beauty of this place is unreal. Pictures can't do it justice. Wonders such as these have to be experienced in person. I want to believe I can capture this magic. I'm looking for spots with a spiritual feel, if you know any. Within you all are the planet's thoughts and memories. By unlocking this knowledge, it allows us to heighten our spiritual potency. We invite you to do so now. Nie wiem jak ty to robiłeś grając w Finala, ale ja starał się rozwijać relację Clouda z Tiffą, a nie z Erif. I mi się wydaje, że to prawilny, każdy gracz Finala powinien tak zrobić. Bo uważam, że ich relacja Clouda z Tiffą jest bardzo pure, tak że to powiem po angielsku. Jest taka czysta, po prostu miło się aż patrzy na ich relacje.
These are the friends I was talking about. Thank you for looking after Malmaki. My name is Bugenhagen. I teach planetology here in the canyon. One could say I know a thing or two about our world. A thing or two? To widzisz, przynajmniej w kwestii potencjalnego romansu Clouda się różnimy, bo wybrałeś Erif. No cóż, ja tam nawet nie za bardzo chciałem rozwijać relacji Clouda z Erif pod wątkiem właśnie miłosnym czy coś, bo Erif nadal kocha Zaka i Erif nie widzi za bardzo... Po prostu Erif widzi w Cloudzie Zaka, nie? I to mi się nie podoba, że wiesz, że ona coś czuje do Clouda przez to, że widzi Zaka w nim, nie? Dlatego ta relacja z Steve'ą mi się bardziej sensowna wydawała, bo ona jednak po prostu widzi w nim Clouda, nie? But where are my manners? Please, come in and have a look around. No ja uważam, że chujowo by było być z dziewczyną, której się podobasz tylko ze względu na to, że przypominasz kogoś innego, nie? Wiesz o co chodzi? No chujowo mi się tak wydaje. Those devices are testing the pull of gravity. I never thought you could become here. That's a scale model of our planet and the surrounding stars. One could say the dust it's collected represents the people who live upon it. We've all been worried sick about Nalki. You recognize that little scamp? I'll have you know that in his childhood, Nanaki was quite a handful. Oh, have my devices piqued your curiosity? They are essential to my studies of the planet. Nanaki never had much exposure to the outside world. I can only hope his travels with you have served to enlighten him. Też nie pamiętam, kiedy dokładnie była ta scena. Czy ja chyba nie wiem, czy ona jest w Rebirthie, czy ja ją miałem, a nie pamiętam, jak to wygląda, ale był taki moment, w którym mogłeś wybrać jako Cloud, z kim będziesz tańczyć, czy z Erif, czy z Tiffą. I jak wybierałeś, ja to widziałem, to jakiegoś edita z tym właśnie, i to kurwa strasznie przykuło moją uwagę, że jeżeli jako Cloud wybierzemy Tiffę, to Tifa na siłę nas nie wyciąga na parkiet, tylko czeka, aż Cloud będzie gotowy i wtedy po prostu razem idą za rękę, nie? Na parkiet. A jeżeli wybierzemy Erif, to Erif będzie podjarana, Cloud będzie kurwa no nie gotowy na to, żeby jeszcze iść na parkiet, a ona go będzie ciągnąć na ten parkiet, wiesz co chodzi. Mi się to kurwa spodobało, że jeżeli chodzi o relację Clouda z Tiffą, to Tifa rozumie Clouda, że on potrzebuje chwili
Bo nie jest taki, kurwa, wiesz, jeżeli chodzi o relacje czy socjalizowanie. Wiedziała po prostu, że no, on musi się z tym oswoić jeszcze chwilę, zanim wejdą na parkiet i czekała za nim, a Erif go po prostu wciągnęła na parkiet, nie? Ja nie wiem, czy to jest w Rebirthie ta misja, czy ja ją właśnie miałem, a nie pamiętam. Chyba w Rebirthie jest i jeszcze nie miałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale widziałem coś takiego na TikToku chyba. Albo na YouTube, już nie pamiętam. Perhaps you've encountered them before during your travels. Na jakim chapterze właśnie jesteś na Rebirthie? W sumie to nawet nie wiem, ile chapterów ma dokładnie Rebirth, nie? No, ten Kosmokanion to jest 10, jak dobrze pamiętam. Czekaj. Chyba 10. Tak, no 10. There's so much we have yet to learn about the universe. You won't find a larger telescope on the planet. With it, you can see to the edge of the galaxy. There's no better view of the stars. No proszę, no to zaraz cię dogonię. I w zasadzie będziesz wtedy już u mnie na streamach widział to, co będzie później, a nie to, co już robiłeś, także uważaj, chyba będziesz musiał nadrabiać. The lights we observe here have traveled to us from the far reaches of time and space to gaze at the stars. Teraz przez to, że ci odpowiadałem, to nie za bardzo skupiłem się na to, co tutaj mówili. Nie wiem, czy ja tutaj mogę coś jeszcze zrobić na tej górze, czy nie za bardzo właśnie. Death Stranding nie grałem nigdy. W pierwszą część czy w drugą. Ogólnie pierwszą mam na Epiku chyba, na kompie, jak dobrze pamiętam. I kiedyś chciałem to zagrać, bo główny bohater no to jest Daryl z The Walking Dead. Ja ogólnie oglądałem The Walking Dead i lubię Daryla. Tego aktora właśnie. Mnie to zaciekawiło i w sumie no na pewno kiedyś ogram, ale na ten moment mam dużo do zagrania jeszcze, chociażby właśnie na konsoli w te Final Fantasy. I widziałem, że Tekken 8 jest na promocji i mnie bardzo kusi. Bardzo mnie kusi Tekken 8, naprawdę. Ale jeszcze nie wiem, czy go kupować, czy nie. The planet crying out. A sorrowful dirge indeed. One I've heard all too often of late. This tubing allows us on the surface to hear the inner voice of the planet. What we just heard didn't come from the planet, though. That was definitely the voice of a weapon. Wiesz co, ostatnio byłem u ziomka na chacie i tam się spotkaliśmy tam w 7
Nie? Ja przyniosłem tylko na 7 i wszystkim nakopałem w dupę. To była taka satysfakcja. Jeden to w ogóle zaczął kurwa mainować po mnie postać, którą grałem. W sensie uczyć się niej na szybcika, bo widział, że mu skopałem dupę z 20 razy tą postacią. I no ogólnie to też z dziewczyną w TK nagrałem, z siostrą też, z bratem. No ja bym bardzo... I właśnie kusi mnie dlatego ten Tekken 8. Ja ogólnie uwielbiam postać Jina, nie? Zajebista postać, Jin Kazama. I kurde, kminiłem nawet kiedyś chciałem zrobić sobie jego tatuażu. Tego co ma na ten... na bicku, nie? Kurwa... Kusi, naprawdę kusi. Na PlayStation jest obecnie za 129 zł i 50 groszy. Nie myślę. I present to you our planetarium. While the Shinra building features the latest iteration, this particular one is my original design. O, dziadzio. Dziadzio, kurde, to jest też niezły gagatek. Śmieszne, że ten dziadzio, a babcia to wyglądają kurwa... Ta Kazumi wygląda jakby miała kurwa z 20 lat, nie? A to jest babcia i kurwa... To jest kurwa w ogóle hit. Tak, jak Eggman kurwa z Sonika sobie zrobił. Te wąsy zapuść. This is only the beginning. A ten dziadek co nas oprowadza, ten Google, co? To kurwa... wygląda jakby był z Dragon Balla jakimś tym dziadkiem, zapomniałem jak on też się nazywał. Ale ten Bugenhagen, o, właśnie wygląda kurwa tak jakby był z Dragon Balla. Behold, the planet we call home. It was from its soil, so teeming with life, that mankind was born. And like all living things, man is fated to die. So, what happens next? The body withers and returns to the planet. But what of the mind, the spirit, the soul? Much like its former vessel, ja próbowałem brata przekonać do Final Fantasy, ale nie daje mi się kurwa przekonać brata, nie? Starszy brat. Kurde, pokazywałem mu fragment gameplayu z poprzedniej części 7 czy pierwszej, właśnie początek. I kurwa, nie wiem, ja się jaram, jeżeli chodzi o to, jak jest właśnie operowana kamera w tej grze, jak wygląda filmowo, jak wygląda ładnie grafika, jak po prostu da się wczuć w ten klimat, ale kurwa Brachol nie chce się dać przekonać, może dlatego, że to jest JRPG, nie? I kurwa, no jednak trochę się różni od naszych gierek. Ale kurwa, no nie wiem. Ja trochę się zbierałem, żeby zacząć Final Fantasy, ale to głównie dlatego, że nie wiedziałem od czego zacząć, nie? Też nie za bardzo wiedziałem, jak masz właśnie tyle tych części w Final Fantasy, to czy każda się z każdą łączy i że wiesz, i że ja bym musiał tak naprawdę ograć najpierw jedynkę i kurwa tak wiesz 16 części kurwa pod rząd, czy ile tam kurwa tego jest, ale właśnie prędzej wyczytałem, że najlepiej jest zacząć od 7, bo jest taka najbardziej taka, którą możesz się, nie wiem, wczuć ktoś, kto nigdy nie grał w żadnego Finala. Tak właśnie kiedyś wyczytałem i tak zrobiłem, nie żałuję. 7 jest zajebista.
I mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć o innych częściach, które zresztą już kupiłem, tylko czekam aż skończę 7. I też nie wiem, czy grać w Crisis Core'a. Nie wiem, czy grać w Crisis Core'a, czy nie, bo w Crisis Core'a nie grałem. Okay, but does it actually fade away? I mean, what if it doesn't? What if it just returns to the life stream in a different form? Is that possible? A novel theory, suggestive of a lack of understanding. However, that can be overcome with time and education. You rang? Please escort this young lady to our seminar room, would you? Right this way. Okay. Hey, can I come? Dobra, ludzik, no trzymaj się. Powodzenia w pracy, stary. Miłego dzionka. Też jeżeli chodzi o Crisis Core'a, to widziałem właśnie komentarze, że bardzo przyjemnie się ogląda tego 3-minutowego Clouda, zanim się nim gra. Z początku bycia wojskowym jako Zack, nie? To właśnie taką opinię słyszałem. Here we seek to gather the wisdom of Rebirth. Thanks so much for taking such great care of Nanaki for us. Fellow Bugenhagen instructed me to let you take anything you think might prove you. Check out the storeroom when you have a chance. Ludzik, Tomek, trzymaj się cieplutko. Mam nadzieję, że wbijesz jeszcze niedługo. Może nie dzisiaj, bo jak idziesz na popołudnie, no to kurde wrócisz późno. Pewnie będziesz wyjebany po robocie, ale jutro zapraszam. Może nawet wcześniej streama odpalę. Bo też powiem szczerze, że no wstałem dosyć późno dzisiaj. Także no. Trzymaj się. Right this way. Blessings of the planet upon you.
Blessings of the planet upon you. Sewing. The canyon's also famous. I made sure to bring all. Just let me know if you find any good photo spots. If people everywhere resolve to not take her bounty for granted and offer up Study planetology is to... I heard from fellow Bugenhagen. By all means, follow me if you would. to focus on deepening our own understanding. Which would you say is a more worthy pursuit? They are both. I ask you this, who among you has looked... The planet speaks to all of her children. It's so great learning about planetology with everyone. All the time I've spent here listening. The seminar is in progress. I've always been on the bigger side, but I've never been into physical. Blessings of the planet. Fellow Bugenhagen sent word that you might be joining us. You are... Please continue on into the assembly. According to him, a big kid like me was using twice as much spiritual energy as other folks, and I was a burden on the planet. What about you, miss? You must have a story to share. Please. Me? Okay. Where to begin? I fell into the life stream. I don't have words to describe it, except beautiful, maybe? It was a lot to take in. Feelings of kindness washed over me. Long-forgotten memories came flooding back. It was a warm, comforting place. But there was also conflict. A war between the planet and its enemies. And we can't let them win. We need the planet, and it needs us. We have to rise up, fight back, defend it from this terrible threat. Thing is, I don't know how to do any of that. And I hoped you might have the answer. I'm not criticizing planetology or anything, and I'm not trying to scare anybody either. I just... you know... Never mind. This is all coming out wrong.
Please, do not be discouraged. Should you ever wish to try again, we would be more than happy to listen. What matters is that you keep challenging your beliefs. Stop doing that, and the answers will forever elude you. On that note, I think we should adjourn for the evening. The River of Lights is almost upon us, so let us head to the torch. I'll see you at the festival. There is no seminar being held here at the moment. Tell me, is it better to spread the teachings of Planetary? The bond between us. Wow, so many tourists. Must be quite the... Look at them, gathered around the fire. Just like us that day. Me, and Mom, and Dad. If only we... never mind. Just... I'll lend an ear. Whenever I think about my mom, my chest swells with so much pride, I feel like it'll burst. But when it comes to my dad, sorry, I can't. Still not ready. Put your faith in our great mother. She would never forsake us, never abandon us, for we are her children, one and all. Did I sound as awkward? Felt for you. Never been that good with words, as you know. We're just two peas in a pod, aren't we? Some carry a fire that rivals even this. I had the pleasure of talking to a mentor. Said it was presumptuous of me to think I could save the planet. She decides her own fate, you see. As rain cleanses the skies, so too does she cleanse herself of filth. So what? We sit here and theorize while the planet rinses it? No, we fight, or nothing will change. That's what I said. I knew you'd see it my way, Merc. Thanks.
So, I'm an ancient. As in, a steward of the planet. One of those ancients. Or, to be more precise, the only ancient. For the most part, it's been a source of pain. I've been held against my will. I've been watched. I've been ignored. Even hated. And it's been that way ever since I was little. My blood's been nothing but a curse. If I ever started to forget, something would remind me of what I was and bring me crashing back down to earth. It was always the same. Time after time. I'd be shown a glimmer of hope, only to have it snatched away. I was never gonna be normal. That much was clear. It's okay. So my blood's been a curse, but it's also been a blessing. It's brought some wonderful people into my life, friends that I love. And for once, I think I'm okay. Happy even. And all that pain feels worth it. Even if I can't lead a normal life, there is one thing I can do. Return their kindness. And try to make the most of what I've been given. There! It is time! Whoa! Pretty sappy, huh? Meant every word, though. So, this is where you've been, Nanaki. What's up? There's something of great import I need to show you. And by that I mean all of you. Join me, would you? What did you all think of the River of Lights? For whatever reason, the ceremony has drawn a number of tourists to the Vale as well.
When I ask for their impressions, they often speak of how beautiful it was. choosing to participate Some in this claim they evening's were even moved to tears. It's an overwhelmingly positive reception, I'm happy to say. To stir the human soul is no small feat, and it pleases me to know that the River of Lights possesses such power. Alas, my hopes to parlay their emotional response into a deeper intellectual curiosity. They have yet to be fulfilled. People are surrounded by cats, dogs, birds, and trees. They know that life is all around them, be it through the birth of a baby or the blooming of a flower. They bear constant witness to the blessed cycle of creation, yet they've no interest in the welfare of our planet. Forgive me for sharing my idle thoughts. Keeping them to myself is quite a challenge in my old age. I'm glad to know that Aerith has friends like you to keep her company. Well then, shall we proceed? But I thought this door was... Sealed so that none may enter? Why, yes. And by my own hand, no less. However, you've a trial to undertake. I do? If you wish to prove yourself and become a Watcher of the Veil, that is. I presume you are prepared. Yeah. I will also require your assistance in carrying out the trial. Much danger awaits within, and I wish to ensure his safety. When you're ready, simply say the word. Then off we go. Now we follow the cave where it leads. Deep